Привет всем! Продолжается вечер прохождения игрушки The Suicide of Рэйчел Фостер. Самоубийство Рэйчел Фостер. Продолжаем проходить, вникать в историю, идти чисто по сюжету, без, так сказать, отступлений на исследование локаций, как было вчера. Вчера дошел до того момента, что ночевали мы в отеле 2 дня, связались с Ирвином, он нас направлял, что делать, задания давал, как включить отопление, как дать горячую воду, вот такая вот тема была. Сегодня он нам рекомендовал сходить поесть бобов из кладовки, посмотреть на запас. Я там был, и часть продуктов мне написал то, что там в плесени. Ну, короче говоря, испортились. Сейчас посмотрим. Ты чё такой запыхан? Да блин, горло побаливает немножко. Волнуюсь, как в первый раз. Сейчас все будет. Чё ты не обновляешься, мразь? Ого. Тем более завтра еще марафон в танках. Это беда. День второй. Кстати, сейчас разговор с Ирвином должен быть. Давай, доставай рацию. Или чё? Да. Morning. Здорово. Good morning, Nicole. Get any sleep? I slept like a rock. I forgot my bed was so comfy. So, any news? Выпей соточку, я спать тогда лягу. Irving, Nicole, stranded up here. You snoozing? After a night of incomplete crossword puzzles, I wish I was. Wait, you didn't sleep? Like, at all? I thought you might need something and... But You didn't go home? Because of me? Да, из-за I'm a тебя он workaholic. спать не пошел. Все кончено. So, meteorologists are predicting a peak real soon, probably tonight. You can't move, not just yet. In theory. What do you want to do? I'm hungry. I'm gonna eat first, then I'll think about it. It's time for you to take a tour of the pantry. Deal. I could eat a horse right now. The baked beans will be scrumptious. В поисках печеных бобов, кстати, в прошлой серии. Пытались мы уехать на машине, но наши ключи кто-то спер. Поэтому что? Очень страшно, что кто-то здесь есть помимо нас. Нам на кухню. Kitchen. Так, а я сейчас где? Интересно. Но я думаю, надо выйти опять через вот эту вот комнату. Как обычно я ходил. Не надо ничего придумывать. Изобретать велосипедов. Так, вот это вот мастер-шеф. Мастер-сьют. Сейчас выйдем, опустимся вниз и пройдем спокойно. Вчера удалось мне побегать. О. Nicole? Irving, how long has it been since someone's inspected the pantry? Inspected? You mean stocked? I'd just like to know if I should choose between malnutrition and food poisoning. There'll be tons of things to eat. Oh, definitely no mice or roaches. Pretty sure about that. I was thinking more like mold, bacteria, and such. You'll see. There's nothing to worry about. For a while, I hid an ant farm in the closet. I think Leonard suggested it. One morning, my bed was swarming with ants. You must have freaked out. My mother did. The ant farm ended up straight in the trash. Your career as an entomologist nipped in the bud. Didn't think I still remembered all these little things.
Ну все, что ли, вы закончили, умники? Муравьиная ферма. Передай Танюхе привет. Танюха, привет. Так, стоп, я что-то запутался. Я вот здесь вот, да? Так, это в гараж. Не туда пошел. Не через этот зал. Жалко, идти нельзя. Через этот зал. Налево на кухню. То есть направо. Сейчас кухню будешь. Был рум. А, не туда я пошел, а в обратку мне. Не туда немного. Вот через эту комнату. Опа. Так. Через эту комнату. Прошли направо. Тининг рум направо. Вот сюда, вот как я понял. Так. Ну, в принципе, похоже. Подожди, направо. Фридж, холодильник, как я понял, и прямо это, кухня должна быть. Вот она, кухня. Вот холодильник. Так. По-моему, телефон сработал. Во. И еда с плесенью. Документировать. There's some food, but it looks moldy. Weird. I didn't expect that. There's a freezer. Take a look there. Okay. Там, говорит, морозильник, посмотри в нем. Холодильник. Тыква с плесенью. Ну, короче, все с плесенью, как я и говорил. Ну, пошли в эту. Так, стоп. Холодильник вот здесь вот. Вот он. Приколись, сейчас еще дверь закроют. Блять. Вопрос. Дверь закрылась на совсем или что? Ясно. Все понятно. Ну, это читаем, кстати. Рука может примерзнуть к ручке. Hey, you kidding? Ирвин, все, капсда. Связь не ловит, я все понял. Так. И чего? Что мне пишут? Инструкция. Список дел. Никаких дел нет. О! Ты что за шляпа такая? Oh, I almost forgot. There might be a problem with the fridge door. Just make sure it Are doesn't you close. fucking with me? No? Wait, what did I say? It would have been more useful to know that before I got locked in. Oh, holy shit, I'm a freaking space cadet. Yeah, I could have died in there. Что-то мне кажется, надо звук немножко убавить. Микроволновка. Вот так вот. Так, что мне надо? Да, все правильно. Их же нужно разогреть. А, электричество. Модная рубашка яркая. Оп. Ну, работает, смотри. Сейчас загорится зелененьким или что, звуковой сигнал должен быть, да? Как обычно. Вопрос. Долго ждать? Или недолго? Давай пока посмотрим, что здесь. О!
О, все. Видимо... В смысле, там же тарелка была. Ну, допустим. Ага. Uh-huh. Sorry to interrupt your Шо, continental ага. breakfast. I got a hold of Mr. Jenkins, the attorney. О, Дженкинс. I'm only taking good news today. Otherwise, let me eat. Up to you. Thought you'd like to know. Oh, come on. He called 911 after just a mile. Well, I might as well finish the inspection. I can do it without Jenkins. He told me to give you a message. Here it is. He says to... This is a swear word, and you don't need to hear it. Nicole, at this point, start assessing the general conditions of the hotel on your own. Jot down what you want to keep. I recommend you start with the second floor. It's surely the most damaged. Please, only call me if you've got good news. Начни говорить со второго этажа. Стример, передай Танюхе еще привет. Сколько там Танюх подошло? Всем привет. Ирвин предлагает осмотреть сперва второй этаж. Ну, пошли. Я пойду той же дорогой, откуда пришел. Вот отсюда я пришел. Пошли на второй этаж. Не боится она одна, блин, мне самому-то не по себе. Вопрос. Что я, походу, не там зашел, но мы сейчас опять там же выйдем, все будет нормально. Потому что здесь все связано. Вот я на втором этаже. Так? Так. Сейчас глянем. Нет, это первый этаж. Нам выше. Вон написано второй этаж для таких, как я. Так. И... Что мне надо здесь осмотреть, что я хочу ставить себе. Просто интересно, куда идти. А, плесень его. Документировать. There's some serious water stains on the second floor. That floor is pretty run down. There's some windows missing and water damage, too. Yeah. И чё? Все? Чё, сначала второй этаж, все нормально. Так. Ну, допустим, и чё мне? Так, музей. Ну, в принципе, если игрушка на меня так ведет, значит, нам сюда надо. В музей. Потому что не зря же я тут плесень задокументировал. Сейчас далее пойдем посмотрим, что тут у нас. Чего тут? Страж. Так, стоп. Нет? Телефон она доставать не хочет. Ладно. Кстати, по-моему, когда я тут был, этого вроде не было. Индейская резервация в Монтане. Угу. Блин, ребята, я тут был. Индийская ваза. Вся, походу, она склеена-переклеена несколько раз. Так нет, тут я был. Ну давай, тут вон еще какая-то шляпа. Что это за хрень? Мыши?
Чтоб ты, деваха, щетку взяла в руки. Отбиваться от врагов. Смотрите, говорит, второй этаж. Ага. Так я и понял. Да я, блин, спустился на первый этаж. Пошли на второй. Видимо, мы там еще не все осмотрели. Значит, надо было просто в другую сторону идти, как я и хотел первоначально. Что это за хрень? Может, сюда? Так, стоп, нет, это просто переход. Что-то уже... Вчера я тут набегался, сегодня я что-то подзабыл уже эти ходы. Угу. Тут я был, пошли. Щетка для... Чё, блядь? Какая щетка для пыли? Ну, допустим. Так, сейчас пойдем в другую сторону. Где тут эта плесень? Вот она. Теперь пошли в обратную сторону. Угу. Ага, да, и все правильно. Доставай телефон. From what I can see, I can't rule out serious damage. Refurbishment was scheduled, but they never finished. Был назначен ремонт, но работы так и не завершились. Умники. Так, ну это я видел. Во. Что за дверь, Ирвин? Here I am. What's up? The hallway on the second floor is cut off. The door to the west wing is locked. Your father started renovations, but he didn't get the bank loan and had to stop. Leonard's attic is at the end of the hallway. His man cave. Does that mean something to you? I tried so hard to forget about that room for years. Anyway, the west wing is pretty run down after all this time with no windows. Hello? Are you there? You always have an answer to everything. What do you mean? Tell me something. What are you hiding from me? I don't understand, Nicole. You know how to turn on the furnace. You know where to find food, and that the fridge door is busted. You know my family's story and the hotels. It's up to FEMA to deliver the supplies to isolated places like the Timberline. I've been up there with the truck every month since I've been on duty. Is something wrong? How should I have known that, huh? I don't know. I don't know what you know and what you don't know. What difference does it make? None. I'm sorry if I upset you. No one can upset me. I better keep doing the inspection. Ну, пошли осматривать дальше. Умники. Значит, Ирвин наведывался сюда раз в месяц с грузовиком еды. Ну, по крайней мере, припасов. Это с его слов. Поверить ему или нет, это уже дело за нами. Пока я ходил, слышал какие-то звуки слева. Блять, слева ведь телефон, да? Нет? И... Тут где-то слева телефон. Так, нет, не туда иду. Видишь, звук гаснет. Не могу понять в наушниках. Вот тут очень даже понятно, где-то рядышком. Угу, все правильно. Оп.
Yeah. Hello? Who is this? Who the hell are you? Рэйчел is still there. Don't sell the hotel. Is this a joke? Who is this? Don't do anything stupid. You're gonna pay for this lame-ass joke. I have a phone, a cell phone. I'm talking with FEMA, and I'm gonna get them to call the sheriff. А вот это уже интересно. Позвонил какой-то мужик, сказал, не продавай гостиницу. Откуда-то он знает, что героиню зовут Николь. И сказал, что Рэйчел все еще здесь. Не продавай, говорит, гостиницу. Ты... Да, только хотел сказать. Ты хочешь Ирвину сказать? I don't have time to rehash my past with you. I've got a different problem. Someone just called the hotel. What? Who? It was a bad connection. What did they want? They said, Рэйчел is alive. Don't sell the hotel. Idiot. There's something else that doesn't make sense. The phone lines are down. Leonard stopped paying the bill months ago. I'll ask someone to run a check. I didn't know FEMA had FBI authority. Around these parts, time passes in a different way. Some stories seem like they've been forgotten, but actually they just sink down. Sink down? Like tea leaves in a cup. What do you mean? Sounds creepy. That girl's death. Рэйчel. It was the result of painful events, and now it's someone's obsession. You talking about anyone in particular? Well, her death ruined two families that everyone looked up to. Yours and Räйchel's. Your father, McGrath, the genius astrophysicist, and Räйchel's father, the upstanding Reverend Foster, known all over the county. Not something easy to forget around here. You know what I think? They can go get fucked, every one of them. I know what we went through. No one else. Fuck them. Тайный поклонник, значит. Ёпта, так быстро. Она вот здесь уж что ли спала? День 3. Умники. Походу, прям здесь вырубилась около телефона, чтобы далеко не бежать, вовремя ответить на трубку, на звонок. 3-й день. Ну, давай, посмотрим. Что у нас в 3-м дне? А, ясно. Давай, Ирвин. Hey, cutie pie. Daddy? Nicole, it's Irving. Oh, sorry. Глюки начались. Must have been sleeping pills in those beans. Since I've been here, it's like I'm literally hibernating. You had a tough day yesterday. I think I had a dream. About? Leonard, maybe. Okay, I need you to pay attention though. Should I worry? The storm brought down some power lines. There are blackouts all over. Oh, I wonder why that doesn't surprise me. The electricity generator could go bust. I don't like the idea of you up there on your own in the dark. We need to do something. My electrical know-how is slightly limited. It's okay. I can guide you to the emergency generator. If we activate it, you'll be self-sufficient. Too easy. Where's the hitch? There are two ways of getting to the circuit breaker. Straight through the garage's side door, or from the floor you're on. But... The garage side door is stuck. You'll have to pass through the crawl space along the entire building and climb down from your floor. If the power goes out, you'll be completely in the dark. all right. What do I have to do? Check the closet in your father's apartment and see if he left anything you can use for lighting. On my way. Угу. Сейчас нам можно будет взять фонарик наконец-то.
Он просто так валяется. Самое главное, одна лампа у нее работает. Стоп, нет. Так. Вот он, ёпта. Так, стоп, нет, это камера. Any news? I found a Polaroid. Family photo? Anything important? No, I mean a camera. It looks like it works. You want to take a photo of the generator? No, you moron. I was thinking of using the flash for lighting. Oh, smart. You can try. I wonder who this belonged to. Leonard, maybe? Some client probably left it. You can't imagine what people leave in hotels. Oh, I could tell you about the rubber friend that Mr. Rochford's widow left here in '82. Mayor Lyndon's kids and I used it as a miniature Indian totem pole for the whole summer. It was a huge scandal. Oh, Jesus. Oh, yep. Anyway, the Polaroid's better than nothing. The light from the flash could come in handy. Есть подозрение, что сейчас начнется жесть. Что за музыка? Ну, еще, блядь. О. Так, стоп. Что-то мне страшно становится. Так, Ирвин сказал, что мне нужно попасть в ЛАЗ через служебное помещение на первом этаже. Мы на первом этаже. Ну, пошли. Просто смотри, сейчас вот. По-моему, я проходил мимо этого лаза. Угу, ни хрена не видно. Лаз через служебное помещение. Давай карту посмотрим. Мастеринг-шеф, музей. Вот коридор. Значит, прямо и направо. Там что-то есть. Так, стоп. Прямо и направо нам вот сюда. Блин, слушай, мурашки по коже идут. Я без шуток. Только ненавижу темноту. Сейчас телефон должен зазвонить. Смотри, красота какая. Где этот лаз, мать его? Так. Мастер Сьют. Мы вышли отсюда. Что за... А, это звук от электричества. Блять. Hey. Okay, almost there. I think the lights are getting worse. You need to move fast. On the same floor of your apartment, in the staff area, there's a small storeroom. Your father asked us several times to fix the lock. Fingers crossed, it's still broken. That's where the access to the crawl space is. What a professional tone. Yeah, I use it when I want to make a good impression. You're the only human being I can interact with while I'm hostage here. Whatever you say will impress me. What happens when I get to the closet? You'll have to go down to the breaker box and switch it on. All right. Doesn't sound like rocket science. Hurry up, please. You suck at reassuring people. Так, погнали. Да не, страшно все равно, блин. Вот тут шарахаешься в полной темноте. О, в смысле? Смотри. Светло, сюда захожу. Сейчас будет больно. Полная темнота, ну. Сюда, по-моему. Я сейчас буду орать. Так, я ни хрена не вижу. Ага. Это хорошо. Сейчас кто-то появится, вот. Вот, блин, не страшно, и мне самому, блин, страшно. О, светло стало. Так, стоп. Не сюда, что ли? В смысле? Нет, не сюда, прошу прощения.
Вот сюда, наверное. Ни хрена не вижу. Что-то... Так, стоп. Давай карту посмотрим. Через служебное помещение на первом этаже. Я в музее сейчас. Не-не-не-не-не, не сюда. Обратно. Смотри, как темно становится. Это, блядь, это специально. Блядь. Доставай эту хрень, мне страшно. Просто я думаю, когда будем подходить к искомой точке, будет больно. Так. Что за дверь? Ага. Так, стоп. Может, через верх? Нет. Стоп. Подожди. Комната персонала. Давай карту можно мне? Спасибо. Через служебное помещение на первом этаже. Вот оно. Служебное помещение. Вон листав, вся фигня. Здесь мы смотрели. Тут что? Тут ничего нет. Тут мы смотрели какой-то лаз. Там должен быть какой-то лаз. Пошли смотреть. Ну, однозначно сюда. Интересно, а когда? А, во. Батарейка сдохнет. Так не, блядь. Я спускаюсь ниже, это не то. Вы чё? Не. Только персонал. Нет, это не то. Что-то я это... затупил. Если честно. Смотри, как специально. Так, подожди. Так, я оттуда пришел. Давай назад отойдем. Блять. Все, я походу за... Так. Вот отсюда я пришел. Так, разворачиваемся. Вот здесь вот что такое не вижу. На второй этаж. О! Во! Вот этот чулан. Дверь лаза, фонарик. Можно фонарик-то взять? Отлично. Нашел я. Тут, блин, запутано же все. I found the crawl space and also a dynamo flashlight. Know how to use it? I think I just have to Да, push the lever как в метро continuously. 2033. Is Динамо-фонарь. everything okay? When I was a kid, I used to crawl through tunnels like a mouse. But the crawl space seems so narrow now. Просто кто-то разжирел. Maybe you gained weight. Во! It's called growing up, idiot. Нормально он ее подколол. Это называется вырасти, подрасти, да, придурок? Так, фонарь. Так. В смысле? Он постоянно гореть не будет, что ли? Наркоманы. Смотри-ка, аварийное освещение, сказал я, и оно Блять. И оно погасло. Shit. What's wrong? Дерьмо. I am totally in the dark. I'd appreciate some help. Okay, stay calm. Can you see the bundle of cables above your head?
Anyway, there should be some cables along the... Yeah, I know what a bundle is. Okay, easy does it. All you need to do is follow them and you'll get to the generator room. Don't go any other way, otherwise, who knows where you'll end up. Perfect. I got the flashlight, sorta. I got my breadcrumb trail, more like my cable trail, whatever. I can do it. Alright, yeah, easy. Does it? Изи. Искальщик. Пошли. Следуйте за проводами, как в Гарри Поттере. Следуйте за пауками. Вот смотри, сейчас наверх ты будешь смотреть. Ёпрст, а чё как глубоко-то? Кто, интересно, это копал? Ну, кстати, здесь, если бы в формате The Beast Inside, здесь бы столько скримеров было. Это было бы вообще жесть. Решетка. Использовать. Давай, вышибай. Ногами. Оп. Открыли. Генератор. Ты... я всегда думал, что включать вверх. Помада. Зашибись. What's up? Hi. I want to ask you something. Okay, go ahead. How long has the Уровень. hotel been closed? About 4 years. Yeah, from 89. I mean, did anyone think about doing a thorough clean of the basement? Don't know, probably pretty rushed. Why? I found something. Another Polaroid? A lipstick. Huh. Doesn't that seem weird? It's a lipstick? You don't get it. It looks really old. I remember this brand. The girls at school used it. Weird. What? It didn't dry out. I could even use it now. It's perfect. I'm afraid I don't get it. Irving, this brand doesn't exist anymore. It's been, I don't know, 9 or 10 years. Strange someone should wait 10 years to open a lipstick just to use it, don't you think? Why are you telling me this, Nicole? You want to get pretty there with the generator? Cut the crap. A lipstick here is totally out of place. Nicole, it's just another one of those things customers forget. Well, yeah. You're probably right. Помада. Ёпт. То есть это 4-й день. Схватил уровень, сразу 4-й день настал. Как-то стремительно все развивается у меня, когда я иду по сюжету, а не куда-то в стороны отдаюсь. Ты... Картинка будет мне, спасибо. Миссинг. Вот это Рэйчел, да? Reporting is ordered, sir. You awake? Sorta. You forget your coffee? For once, I don't need it. I gotta talk to you about something. Okay. И... улики. Here I am. You didn't tell me you knew Leonard. I thought we'd been through that. Let me finish. I spent the night going through his stuff, and I want to know what you think. About what? You obviously know more about this place than I do. About what went on here, since I left at least. What do you mean, you went through his stuff? What are you looking for? Someone calls me and says Рэйчел is alive. Then a lipstick appears out of nowhere. It feels like something weird's going on. Рэйчel is dead. That's what everyone says. But maybe the story deserves a second pass. There are too many gray areas. Look, the storm is dying down. You'll be able to leave soon and go back to your life. And you can forget about the whole thing, like you did 10 years ago. What do you care about this old business? It's not worth losing sleep over just to play detective.
Look at it this way. I've always had a secret passion for Sherlock Holmes. Okay, let me hear what you're thinking. If there's one thing Leonard taught me, it's that you gotta listen to what's buzzing in your head. First, it might just be a confusing noise, but if you connect the dots, then it starts making sense. And right now, I've got a beehive in my head. All right, let's go hunt some bees then. Так это мне несколько раз надо будет документировать, как я понял. So, listen to this. Graphologists doubt the authenticity of the suicide note left by the girl. Who said that? An investigative journalist. The article came out a year after her death. You think it's a setup? Perhaps. Okay, I'll hear you out. То есть выясняется, что улики подтасованы, и непонятно, что здесь вообще произошло. Давай, чё? In this article from a couple years back, there's a statement by some girl who affirms she saw Рэйчел in a hallway at the Timberline. Who's this girl? A classmate, Glenda Ferguson. I tore out the page. I think the magazine was MT Woman. Nicole. That's a gossip magazine. They would sell their mother, even their cousins and nephews, just for a bunch of new readers. I know, it's not a very reliable source. Рэйчel fell 90 feet into a void. She can't be alive. I thought I was the skeptical one here. Ну, самую последнюю давай пропикнем. I found a copy of the local paper, dated December 29th, 1981, the day that the body was discovered. According to the forensics report, Рэйчel had been dead for days. She was 9 weeks pregnant. Yeah, that was the official version. И... Вот газетная вырезка. Дальше-то что? Мне нужно исследовать улики в комнате Леонарда и пролить свет на то, что произошло. А, вот улики на столе. Паспорт Фостер. I can't stop thinking about Rachel's father. Reverend Foster. He was a very strict man. Harsh, even for pastor standards. He and Leonard spent hours debating the nature of reality, the universe, and God. Well, opposites often attract. Do you ever see him? Rarely. He gives a service once in a while. Back in the day, I thought he was a kind of reptilian with a human skin suit. His daughter's death destroyed his ego. His faith made him even more cynical and lonely than he already was. I can remember him demanding total perfection from Рэйчел. That was insane. You don't think he could have harmed his daughter? Hey, no. But even Reverend Foster is a player we shouldn't underestimate in this story. Just saying. Right. Сначала про книгу. I found a book in Leonard's things. It's a collection of poetry, but it's got notes written in it. Did your father write them? What do they say? Dates, notes, thoughts. Listen to this. Today I saw Рэйчел. Or Рэйчel is sad. Or Рэйчel says she feels alone. He kept a diary about her. But the book was printed 8 years after Рэйчel's death. Do you mean it's like he was talking with Рэйчел after she died? As if he saw her. Ну, кстати, возможно, у него была книжка про спиритические сеансы. Давай про помаду. Remember the lipstick I found downstairs? Yep, you made a big deal about it. It doesn't smell. Should it?
After they've been open for a while, lipsticks smell really bad. Maybe there's been other women. I mean, From what I gather, Leonard was a sort of recluse. And don't forget, the lipstick is really old. could the cold have preserved it? Possibly. Anything else? Okay, I'd say that's enough. Yeah, that's enough for tonight. Today, or what the hell time is it? You think there's a lot to dig up in this old story? Maybe, maybe not. Until I know exactly what happened. Any objections? You don't need my approval. Good job. You're getting the hang of it. But sometimes it's better to leave the skeletons in the closet. Once they come out, you never know what they'll have to say. It's a risk I already considered. I can handle it. Hard-headed like your father. Trust me, at least on this one thing. Go to bed. You need it. Agent Crawford, this bit of advice. I'll follow it to the T. Ну, пошли поспим. 5-й день. Ничего, так мы разузнали, что Рэйчел, возможно, оказывается жива. Это, конечно, вообще в тему. Нормально, да? О, это еще что такое? Это сон, Hey, походу. cutie pie. How are you? Daddy? Daddy, is that you? Where are you? I can't see you. You came back in the end. It's like the inescapability of a celestial body's revolution. We can't help but follow certain stars' brightness, even if those stars have died millions of years ago. Is it you? For real? Are you real? Their light is alive, and it reaches us. And those stars are alive and dead at the same time. What are you trying to say? I don't understand. I can't see you, Daddy. Listen, sweet pea. My sweetheart. Listen to my voice. It's important. I can't see you. Where are you? Where are you? You know how much I love you. I know, Daddy. I've always known it. I love you too. Say it again, please. I love you. I love you. I love you. I love you. Рэйчел. 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 День 6. Почему он сказал «Я люблю тебя, Рэйчел»? Вот этого я не понял. Сейчас посмотрим. Сейчас она проснется, будет делиться с Ирвином своими впечатлениями по поводу сна. Походу, она проспала весь день. Угу. Бабы, значит. Все понятно. Давай, выходи на связь. Morning. Здорово. Am I interrupting? I was eating steak and potatoes, cheesecake, strawberry shake, and a frothy cappuccino, Italian style. So the usual frozen beans. Sharp as a tack, as always, Agent. I did find something. Some tapes that were found in the main office. In truth, I shouldn't even have taken them. Oh, so what'd you find, Billy the Kid? Well, I don't think it's anything useful. Wait, where did I put them? What? The pliers, so I can pry the words out of your mouth. Oh, sure. Okay. It's VHS of the behind the scenes of a TV broadcast, but it's all bullshit just to attract an audience. Trust me that... Jesus, you can be really long-winded. Yeah, you're right. Sorry. They're tapes about haunted hotels, weird and mysterious stories, stuff kids like. With these guys who call themselves ghost hunters. Ghost hunters? Did they hear about the old farting ghost?
I'm not sure, but they went on a tour of old buildings in the county, and they stopped by the timber line, too. Whatever, let me hear it. Okay, but I'm warning you, it's kinda... well, listen for yourself. Okay, the lights look good. How about the headphones? Don't know, there's like a buzzing noise. Listen. Yeah, true. Well, the German ones were better. We are about to enter a nightmare hotel. A place full of deceit and secrecy where terrible lies were played out. Nah, I don't like that. I'll do it again later. Oh, the room with the fireplace isn't bad. Okay. Spare me the kitchen. I wouldn't know what the hell to say. Fireplace okay, kitchen no. Stan, where'd you leave all the gear? Room 117. I stuck a piece of tape on the door. I didn't get that. What room? I got a buzz in the headset. Damn microphones. 117. Danny, what's that stuff in camera? It's giving off a glare and burns out the frame. I told you no tricks. What tricks? I didn't use anything. Stop fucking around, Danny. I told you I didn't rig anything. I saw it too. It's a mirror, isn't it? Huh? It looked like the reflection on a mirror. What'd you smoke this morning? What the fuck are you two up to? Cut the crap. You freaking me. Holy shit, there it is. There it is. Where? I saw it. It's just up there. It's like a light, like a door that opens. I swear. Stop touching me or you'll give me a heart attack. What are you talking about? I'm like over here. Fuck, I felt someone touch me. Are you kidding? That's it? Yep, the tape's damaged. Too damp. Well, I'd say fucking typical. How ladylike. What happened in the end with the TV show? Never aired. Some say they ran off, ditching everything there. Yeah, but they mention a room on the tape. I'd like to take a look. It's, 117, I think. 117, yeah. Same floor as my apartment. В комнате 117 творилась какая-то чертовщина. 3 часа нормально она проснулась, да? 3 часа дня, я надеюсь. Так, комната 117 пошли. Там, кстати, какая-то метка только что из пленки было слышно. Парни там говорили, я приклеил на нее какую-то метку. Угу, ты, блядь. Ты опять, Женек, пошел не туда. Приклеил на нее метку и комната 117. Ну да, на том конце коридора. Сейчас, кстати, интересно, мне кто-нибудь позвонит. Вот здесь, по-моему, направо. Плюс к девчонке. К девчонке кто-то прикасался. Вот она, все правильно. Вот метка. Hey? I found the room. But... But someone barricaded it with an L bracket. do what they do in movies. Bust through the door with your shoulder. Real funny. I need a screwdriver. I think I saw one around somewhere, but I don't remember where. Надо было сразу отвертку Probably in the брать. basement. Seems to me I've seen one in the garage. Or was it the generator room? I'll let you know. В комнате с генератором ты ее видела, даже я помню. Так. Комната с генератором. Через комнату с персонажем. Ой, с персонажем, с персоналом. Блять, через низ, что ли? Нет, не через низ. Где эта хреновина? Вот здесь, по-моему, вход. Да. Можно на фонарик переключить? Спасибо. Так, а я ведь свет включил, да, здесь должно быть светло. Оп. Блять. Там какой-то проход, только я... А, манекен. Не хочу. Блять. А, по проводам. Found the screwdriver? No. I
keep thinking about those guys, the ghost hunters. You sure it was an act? It sounded so natural. Awesome actors, I'll give them that. I can't stand the idea that my family problems might end up on cable or some tourist guide. Fortunately, it seems that won't happen. They hightailed it out of there. God only knows why. Don't tell me you believe in ghosts or some bullshit like that. Well, I'm not superstitious, but if someone believes that a black cat is bad luck, then you also have to believe that something else is good luck. Huh? What are you talking about? Prayer, for example. You're saying prayer brings good luck? I doubt Reverend Foster would agree. A screwdriver. I'm out of here. Давай, открывай решетку нафиг. Вопрос. Ай, блядь, я не могу туда попасть. И чё? Блядь. Чё в итоге мне делать-то, ё-моё, вы чё? Наркоманы, что ли? Ну, давай здесь попробуем пройти. А, ну, наверное, кстати, да. Меня тащат сюда, скорее всего, специально. Это еще что за хрень? А. Ага. Так я тут был. Не, я ж тут был. Давай в женский зайдем, потому что там был крест. Распятие было. Блять. Did you think about the identikit? Uh-huh. And? I imagine you sort of like Kevin Costner. Nice. The perfect bodyguard. Even though you're not Whitney Houston. Idiot. I meant rugged and likely to live with a couple of wolves. Ugh, right on the nose. Your turn now. I'd say a mix between Cruella de Vil, the Wicked Witch of the East, and Sigourney Weaver. What a jerk. Why? Savvy in business, dominating with men, and courageous beyond measure. Huh. Well, when you say it like that. Instead, about your looks, Go ahead. I'm curious. you're like no other. But you've never seen me. Actually, I have the 82 school yearbook, and you're in it too. Oh, God. With that hair. So embarrassing. I meant beautiful like no other. Irving, Oh, all right. I'm out of here. Okay. Началось. Так, у меня вопрос. Я не могу зайти в генераторную почему-то. Мне нужна отвертка, чтобы снять. Может, я найду ее в подвале? В подвале, в бойлерной или генераторной? Так, в генераторной я был. Давай пойдем в эту. В бойлерную. Умники. Поразбрасывают везде. Вопрос. А, ну вот я к ней, по-моему, подхожу. Подвал. Да? Угу. Во. Вот она, ёпта. Что за хрень? Ну, котел фигачит. Все понятно. Здесь почему-то ничего нет. Ни отверток, ни шиша. Ладно.
Это я в самом начале, да? Это гараж. А, я могу вот так вот пройти? Если, ну вот. Ах вы мрази. Там же, блядь. Там же закрыто, вот дело в чем. О, да. Открыто. Просто не в ту дверь ухнулся. Есть, отвертка есть. Пошли дальше. Отвертку... Блять, а зачем мне отвертка нужна была? Ай, номер 117, что-то я подзабыл. Лошара. Так, закроем, чтобы не дуло. Самое главное, здесь ведь шарахается какая-то маньячина, которая названивает в гостиницу, которая мне сказала, что Рэйчел все еще жива. Комната 117. Ты так уверенно направо пошел? Мне прям самому интересно стало, чем ты руководствуешься, когда так идешь. Офис, пошли наверх. Нечего тут шарахаться. Так, поднялись наверх. First floor. Первый этаж. Странно, первый этаж так высоко находится. Так. О, сразу. Рум 109-117. Пошли. А справа должна быть. Будет тут кто-нибудь? Скример какой-нибудь? Нет? Давай. Смотри-ка, саморезы умеет выкручивать. Опа. Батя в здании. Точнее, мамка. Мамка в здании. Миссинг. Пропала. Вот девчонка. Кстати, ничего так. Щеки, правда, толстоватые. Ну ладно. Так, допустим. Видеокамера. Кстати, возможно, это видеокамеры этих ушлепаторов. Корреспондентов, которые там были. О. Успокоился, хватит меня с этим. Чем этот парень занят весь день? Кто хозяин? Чудак Леонард? Угу. Не знаю, он вечно торчит заперти на чердаке. Слышно, как он уходит взад вперед. Нам же лучше, весь отель в нашем распоряжении. Можем делать все, что захотим. Помолчи немного, в наушниках какой-то странный шум, как будто кто-то говорит сам с собой. Думаю, он крутит то, что надо, типа как трубка у мира у индейцев, если ты меня понимаешь. Полудурок, ты лицо его видел, у него в башке точно пары винтиков не хватает. Похоже на женский голос, голос молодой девушки. Могу поверить, жить одному всю зиму в таком месте, тут уж крыша точно поедет. Да, атмосфера тут гнетущая. Дэнни, ты с помехами разобрался, мать твою, я плачу тебе, чтобы ты делал свою работу, а не фигней страдал. Пошел ты нафиг, Стэн. Я тут при чем? Я тут чем, по-твоему, занимаюсь? Здесь настоящий бардак, и ничего не работает. Послушай, Дэнни, кончай пороть чушь. Я сейчас пойду перекурю. Если к тому моменту ты не закончишь, тебе хана. Что ты делаешь? Венди, мы еще... Нет, я серьезно. Что тут, блядь, происходит? Угу, какая-то шляпа. Что вы такое говорите? Больше похоже на... Ну все правильно. Вот эти корреспонденты, вот это видеокамеры, и вот они все убежали. Они увидели, как кто-то там шевелится, какой-то свет, просто развернулись и убежали, все побросали. Как знаешь, это паранормальное явление. Сейчас бы здесь что-нибудь закрылось, приколись какая-нибудь дверь. Было бы интересно. Во. Ну, это читаемо. Этим меня не напугать. Это что? А, я не могу с ней взаимодействовать почему-то. Пачка сигарет. О, это и этот. Как его? Микрофон.
Кто-то спал. Ну вот я использую микрофон, а дальше что? Знаешь, это особо чувствительный микрофон, похоже. Улавливает вот эти вот спиритические всякие вот эти шляпы, штучки с привидениями. Вон там, видишь, счетчик, специальный счетчик помех. Я тут ничего не чувствую. Hey! Блять. For fuck's sake, Irving! Oh, what did I do? He gave me a heart attack. Sorry, I'll warn you with a carrier pigeon next time. Зашибись. What? I'm just curious to know what you found in that room. Well, you should be. You're never gonna believe it. В смысле? Она даже ничего не объяснила, сразу завалилась спать, и наступил 7-й день. День 7. Приключения Николь продолжаются. В смысле? А ёлка откуда? Вы наркоманы? Here I am. You still there? Where else should I be? Did you forget what day it is? I wouldn't miss Nicole's amazing adventures in the remote mountains for anything. Irving, don't tell me you're staying on just for me. Go. I promise not to get into any trouble for the rest of the night. I already told you. I'm sticking around till you get closure. Thanks. You always do that? Do what? Worry about every desperate stranger that knocks on your door. You're no stranger. We've never met, Irving. I can't even picture your face. You've been a part of this place since you were born. You belong here. Well, I thought I left all this behind. Maybe I still have a ways to go. To be free? You're making progress. 2 days ago, you would have skinned me alive if I'd called you a country bumpkin. 8 утра. What tells you I'm not sharpening my knives this very minute? It's good we're just talking on the phone, then. Listen, is this contraption really a phone? It feels like a walkie-talkie / defibrillator. It's a real phone, and trust me, in a few years, everybody'll have one. You think? It's easier for me to believe in ghosts than to imagine people being hounded by a phone when they're out and about. I'm grateful for it. I wouldn't have met you without it. Well, I'm glad you're here. Yep, I probably would never have said that either 2 days ago. Maybe, once this whole thing is over, we could, We? me, you, us? We'll see. It's sure gonna feel weird not to talk to you at least once a day. Same. Oh, hold on a sec. Don't go anywhere, okay? Huh? Oh, okay. You have a good night too, Miss Flattery. Merry Christmas. Good night, hon! Here I am. To be honest, I never thought I'd spend Christmas like this. Sorry, I was going off on another flashback about the life of Nicole Wilson. Christmas Eve is the right time to reminisce. Yeah, Yeah, I get it too. yeah. That's what there was, in the end. There was like a strange kind of warmth.
Then it all ended. Christmas of '80. Me and my mom were at my aunt's house in Billings, and Leonard was here on his own. While I was pretending that I liked my aunt's sweater, he and she were... Nicole. They... Hey. And a year later, she killed herself. And what she was carrying, too. Don't be like that. There you have it. These are my memories, and, that sound. Was it on your end? No. What are you talking about? Like a clinking. No. I don't hear anything. Sorry, I want to check. Okay. И где мне его чекнуть? Это прям как-то боязно. Yeah. I was thinking about earlier when I said I was happy to have met you. Uh-huh. I was trying to figure out how to tell you. I feel real close to you, Nikki. God, I hear myself talk. I sound like an idiot. Irving, I don't know what you're trying to say, but right now, I'm dealing with something else. I want to be there to help you. I'm just a useless voice on the mic. Believe me, right now, I would also like a little bit more presence. You know, people get close in lots of ways. Please, shh, a sec. I'm trying to listen to this noise. All right, I get that I might be overdoing it. Sorry, I'm a klutz, and sometimes it's... Irving, please, shut up. Thanks. Listen, we'll get back to this, but let me figure this out. Where is this sound coming from? I don't hear anything. Anyway, later. Наконец-то. Сюда, что ли? Да. Нет? Не слышу я его здесь. Нет, не отсюда. Что походу где-то здесь, нет? Я сейчас тут весь этот оббегу. О чем мне карта говорит? Ага. Да ну нафиг. Чё, где-то здесь? Это мне параболический микрофон не подсказывает нифига. Новая какая-то комнатенка. Нет? А, нет. Мы тут были. О.
Сейчас пробегал, был звук. Отчетливо. Давай послушаем. Где-то рядышком. Блять. Чё происходит, Слушай, походу я запутался. Скажу тебе очень сильно. Звук я слышу, не понимаю, где он. Это еще что такое? Слушай, я так тут все потайные ходы разнюхаю. Еще какая-то шляпа. О! Ого! Вот это интересно, я тут зашел. Книги по эзотерике, но это я все видел. А! Oh, look at that. I thought I lost you that time the Шкатулка. Thompson girl came to play. Leonard must have found you someplace. Oh, the key's missing. То есть я Well, maybe better that way. или нет? Почему-то мне показалось, что это она звучит. Было бы круто, конечно. Пробежал весь дом, а в итоге звучила эта шляпа. Прям рядышком, я тебе могу сказать. Я почему-то думал, что это все в комнате 117. Очень похоже, кстати. Я тут был? Что за шляпа? То ли у меня я микрофон не подрубаю вот этот вот, то ли я не знаю, что происходит. Ну, рядом. К пресловутому морозильнику надо подойти. Нет, уже туда зайти нельзя.
Отцовский офис. Ага. Нормально я так пробежал. В смысле? Я сейчас тут... Все ходы тайные разыщу. Отыщу и открою. Или чего? А, такое чувство, что... Кстати, да, как вариант. В церковь надо идти, как вариант. Только это не... Только это не точно. Но у меня последний вариант пройти в церковь. Кстати, время остановилось. Я про то, что столько брожу здесь. Выше мы не поднимались, давай посходим повыше. Музей комнаты. Вот прохожу через двери и что-то щелкает. Ну здесь я был. Чего, блядь? Что это за хрень? Эй. Из запечатанной двери ничего нет. Странно. Очень странно. Кстати, давай-ка посмотрим, как в церковь пройти. Это мне надо на первом этаже, по-моему, да, это все делать? Нет, не на первом этаже, через подвал. Давай спустимся сейчас в подвал, посмотрим. Что-то я прям вообще не это... Не того. Немножко не понимаю. Вообще, по логике, звук должен исходить из 117 комнаты. Но я тут был, тут ничего нет. Вообще ничего. Самый последний вариант у меня спуститься вниз и пройти в церковь. Самое главное, это падла молчит. Микрофонная гнида, которую я в руках тащу. Вообще ничего мне не подсказывает, утырок. Ты где я? Еще какой-то... А, это обеденная. Не обеденная, там это... Развлекалово. Стоп. Может это... Вот это? Нет. Так. Мы сейчас здесь, нам надо в подвал. В подвал я пройду вот здесь, вот через эту хрень. Вот вниз. Можно же через игровую пройти, нет? Нет, через игровую пройти нельзя. Будем. Закрываем сразу эту шляпу. А, вот, ёпта. Так. Мы спустились. Это бойлер. Check-in reception hall. Угу, перед бойлером мы стоим.
Непонятно, куда идти. Так, это гараж. Да. Это гараж, это не то. Это нам надо на другую сторону. Вот мы выходим на другую сторону, вот сюда. Сюда мы прошли. Где, блин, был же проход, я же помню. А, вот оно. Нашел. Проход в церковь. Только вот этот вот высокочувствительный микрофон мне так ничего и не показывает. Нет. Да в смысле? О. Это что такое? Такое чувство, что сейчас что-то было, какие-то помехи. Давай, деваха, беги. Ты, блин, еле идешь. Не пойму. Честно признаюсь, я в тупике пока. По крайней мере, одно понять можно. Гостиница очень большая. Ты что за свет? А, кстати. Нет, теория не подтвердилась. Как будто этот сигнал троллит меня. Все прям очень близко. Шара. А, камин, кстати, камин, ты идиотина. Там же видео было про камин. Только тут нет ничего. Как его включить-то, блядь? Камин, вот эта комната какая-то. Ну нет, ничего тут нету. Так, убрали, мы его отключили. Сейчас достаем, включаем. Все, включили. Но нет, ничего он не показывает мне. У камина тоже ничего нет, по крайней мере. Нажать ничего я не могу. Так, это игровая. А, мы сейчас вот где. Я бегу, наверное, минут 20 просто. Давненько я в такие игры не играл. Если честно. Тут я, по-моему, был. Да, тут я был. Закрыть дверь. Тут я везде был.
Ну вы чё, ё-моё? Где этот обоссанный звук? Откуда он достает? Достается. Управление. Микрофон 3. Ну. Использовать текущий предмет взаимодействия. Взаимодействовать никак нельзя. Странно. Ну вы чё, конченые, что ли? То есть вы хотите сказать, что я сейчас буду бегать по всей гостинице очень долго и в конце концов на Битнер похоже. Бальзам такой был для растирания в свое время. И далее. Просто видишь, он никаких помех не это. О! Это вот эту шляпу я искал? I remembered. What? This sound I keep hearing. Did you figure Наркоманище. out where it's coming from? Yes, I mean, no, maybe. Чё But ты I remember орёшь? why it sounds familiar. The chandeliers. Вот What я лошара. chandeliers? Люстры, The ё-моё. ones in the ballroom. Nicole, I don't follow. I'm probably stung from before. Stop thinking about before and listen to me. I'm listening. When I was little, I could sit for hours and watch them set up the parties in the ballroom. Uh-huh. To me, those chandeliers were like a flying merry-go-round. What does all this have to do with the sound you heard? Every time the window behind the bar was opened, the decorations would clink. That's the sound I heard. Those old chandeliers moving in the breeze. But the chandeliers in the ballroom were taken down 2 or 3 years ago. I'm not crazy. Ты But what сумасшедшая. you're saying is impossible. I'm sure. And no, I don't understand, but whatever made that sound is around here somewhere. You're worrying me. I just need to think and listen. Okay. Keep me posted. Please. То есть ты хочешь сказать, что слышала эти люстры, сейчас ты их слышишь опять, только микрофон ни хера не это, не показывал мне почему-то. Куда идти-то? Расстроенные пианино, наркоманы. Тут дверь какая-то. По-моему, здесь я не был. А тут я? Тут не был. Отлично. И Found anything? I can't трещина. hear that sound anymore. It's Uh-huh. easy to freak out when you're on your own up there. Maybe you're right. Who knows, but it seemed so similar to how I remember it. Hey, don't think about it anymore. If it comes back, we'll try and figure it out. You know, for a second it was nice to imagine that the past could come back like that. We always had a party on December 23rd. Maybe you heard about it? It's pretty well known in the county. Sounds amazing. You should have seen the ballroom back then. I can almost picture it. The last time Rachel's family was there, Reverend Foster wasn't as sullen as usual. And your parents? My mother had eyes only for Leonard. And I saw he wouldn't stop staring at that girl. Рэйчел. She talked and moved with the grace and confidence of an adult. She wore a dress with a bow on her back. She was so beautiful. Perfect. Fuck. It was the beginning of the end and we were breaking out the champagne. Nikki. Sorry, I'm becoming a freaking nostalgic up here. Well, I can't hear that sound anymore, it's gone. I'm gonna look around again and then I'm going to bed. Be careful. Ну, короче, все понятно. Баба сходит с ума.
Правильно, чё? В одиночестве. Представь. Блять. Такое большое строение, как гостиница, много комнат, и ты там один шарахаешься. Вот так вот. Восьмой день тем временем. О! Как вот она... Как вот она в церкви проснулась. Наркоманка. Дайте мне фонарик. Фонарик. Кто? Питер? Ты... Блять. Набрал бы этому-то. Как его зовут? Шлепатору эту. Я не могу активировать остальные предметы, никакие дополнительные. Ни фонарик, ни фотовспышку, ни камеру. Ну да. Ни фонарик, ни фотовспышку, ни ни микрофон. Так, ну мне надо валить, наверное, отсюда, да? Эти карты тоже не работают. Пошли отсюда. Кто меня туда затащил? Сразу возникает вопрос. Притом... О! Классики это называется, да? Ну, походу, все. Баба окончательно свихнулась. Ну, продуман проход, интересно, тут ничего не скажешь. Интересно. Куда идти, вопрос у меня. Все правильно? А почему меня сюда вытащило? В эту сторону. Оп. Ну, допустим. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Не сюда. Я думаю, надо в мою комнату вернуться. Однозначно. Женек. Блять, ну не там ты идешь. Вот здесь вот. Надо выйти наверх. Пошибай ее на. О, мы пришли. Здрасте, это мы. Я думаю, надо вернуться в свою комнату. Ну, та, что наверху. Что за просадки? Так. Комната 117. Ну, кстати, да, давай сначала в нее заглянем. Все равно рядышком. Опа! Кто здесь? Никого. Никого. Идем обратно. Пошли в мой номер тогда. В мой офис. Так что-то мне подсказывает, что мой офис в противоположной стороне. Ага. Вот же знаки для таких, как ты, Женек. Забыл посмотреть. Что у нас тут? Просто, видишь, ни телефона, ни шиша в руках. Ирвину не позвонить, не сказать, что время 3 часа. Опять баба у меня проснулась. 3 часа. Никакого, блять, оборудования у меня нет. В смысле? Наркоманы? Или что вообще происходит? Или надо было... А, вот оно. Вот весь инвентарь.
Интересно. Irving? Ирвин, Merry Christmas, Nikki! Ho, ho, ho! It's a little late for holiday greetings, but I expected that. What? молодец. Well, I thought you were calling to... Hey, is everything okay? Yes. I mean, I don't think so. No. What happened? I think I sleepwalked. Like in the old Laurel and Hardy movies? I'm serious. I woke up in church, standing in front of the lectern. Wow. Does that happen a lot? No. One doesn't just become a sleepwalker from one day to the next. It used to happen when I lived here. One time in February, I ended up outside. But no parent leaves the doors unlocked if their kid sleepwalks. I never told anyone. Sleepwalking episodes are common in children. That's not the point. I forgot all about it. Then I come back here and it happens again. If I ended up in that church, maybe there's a reason. Sometimes following your instinct is the best thing. I don't want to go back there now. But I'll think about it. Oh, Irving? Yeah? Merry Christmas. Merry Christmas, Nikki. То есть ты хочешь сказать, что нам надо в церковь идти, да? Должна вернуться в церковь. Возможно, мои прогулки во сне что-то значат. Ну, пошли. Пошли в церковь, только я, возможно, забыл дорогу уже. Сейчас что-то случится, по-любому. Блин, не знаю, я бы чеканулся. Представь, здесь один. Шарахаешься. Один. Никого Hi. нет. Здорово. I was thinking, there really could be a repressed reason as to why you ended up there. So you've come to the conclusion that I'm not crazy? Never thought that. Well, at least not in this case. Oh, fuck off. Hey, language, Sister Nicole. All right, all right. So, if I think about the church, I think about my mother. She often helped Reverend Foster. She decorated for holidays, did fundraising, and put up booths to involve the whole community in parish activities, you know, that kind of stuff. I know what you mean. I think she found gratification in doing that, something she didn't get elsewhere, including the hotel. When we moved to Portland, she quit. Fundraising? God. I gather you didn't exactly have a high opinion of your mother when you were a kid. Well, she was really busy with the hotel. I was always running after Leonard. He was much more fun than she was, no doubt about it. He was a philosopher capable of calculating the motion of celestial bodies while taking apart and refitting a motorcycle in less than half an hour. What about her? In the same half hour, she could have audited a business balance sheet. There you go. Ah, a businesswoman. No. What I understood later, living in such proximity to her, is that Mom loved feeling needed. A religious community like ours makes you feel needed, without a doubt. I suppose. Полз вообще полагать. Так, мы возвращаемся в церковь тем временем. И... что-нибудь случится? Что за название такое? When there was a party, my mother always got out the usual streamers and decorations and stuff. She raced in and out of the church, but I never discovered where she kept all those things. Never asked? Oh, a million times. She didn't want to answer. She said they were in a safe place. A real mystery. What kind of decorations could they have possibly been? Nothing explosive. It's just that I had the bad habit of sneaking all over the place and forgetting what time it was.
There was that huge lady, the assistant cook, Mrs. Bryce. She used to get so mad. A judicious girl. They promised to reveal the secret storeroom when I got older, but I must have forgotten. The mystery of the secret storeroom. Ooh, sounds good. The riddle! What are you talking about? Leonard was never good at keeping secrets, but he taught me a riddle to get there. Can you remember it? Incredible. Yes. Oh, something like, down the stairs, watch your step, don't fall apart, or it's your end. Round a corner, turn around, there's your way in front of you. All that's closed can be open too if you see beyond its looks. But how can I remember it? How... it's... I... Wow. Total mystery. Wanna play? Yes, I need to think about it. I have no idea what it means. I'll call you if anything comes to mind. Интересно, как это можно понять, эту загадку. И... Спальный мешок. Алло. Someone broke into the church. Some fucking screwed up camper. Oh, your father left it open for mountain wanderers. Goddamn sons of... Ugh. I'll have to clean up this mess before Jenkins shows up. Yeah, keep an eye out. Normally, no one's around in this weather, but you never know. Ugh. Okay. И чё? Чё мне, спальный мешок поднимать? Фонарик можно мне? Фонарик. Фонарик, блядь. Оп. Интересно. You practicing for the church choir now? I know this tune. The souls that come out of their graves. It's from the book of Revelation. Can I ask you about your mysterious father, who you only sort of mention? My father was nothing like Leonard. Well, I don't know what happened between you, but if you want to talk about it, I will. But not now. It's complicated. Yeah, I get that. Believe me, I do. Thanks. Фонарик можно опять? Спасибо. Еще ноты. Бутырка. Ни хрена не вижу. Чё он постоянно на фонарь убирает, ё-моё. Ни хрена не вижу. О, орган. You want to play the organ in a church in the middle of the night? Really? Hey, what are you doing there? Dunno. I think you stayed on the line. Didn't notice. You think it's too horror? The church, the organ, the notes reverberating in the dark? It's been years since anyone played it. My mother's heart would break to see it like this. She adored it. You should take it with you. To play it. In Portland. I couldn't play even if I wanted to. I never learned. I don't think playing the organ is a crucial thing these days. Yeah, right. Tell that to my mom. Essential part of a woman's education, I must admit. Oh, poor Mom. She had a daughter that would rather dig for gold at Hunter's Gulch till the cows came home. I can totally picture you. Uh-huh. Then there was Рэйчel, who reminded me how useless I was in music.
Look how good Рэйчел is. Look how she puts her mind to it. She doesn't know how to read, but she's got a real ear for it. While I was considered the illiterate artist in the house. If Рэйчел had been around, she would have improvised Beethoven's Ninth. Was she so perfect? Yes. I'm only just now realizing how jealous I was. Keep looking. Продолжай искать. Что искать? Я тут все перерыл. О! What'd you find? The paintings of the saints. I was convinced Leonard had gotten rid of them. Why? He liked saying that it was more likely to find God in a supernova than in a church. I don't see what he had in common with the Reverend Solomon Foster. They mostly talked for long stretches, in between chess moves up in the attic. United by pawns and bishops, but divided by the saints. Divided by everything else, I'd say. Ну, в принципе, все. Все, да? Старую чё, блядь? Не видно ни хера. Если я разгадаю эту загадку, я смогу наконец найти старую кладовую. Кстати, я шарахался по ней. По-любому. Ты что за хрень? В смысле? Вот она, ёпт. Бабочка, видел? Бабочка путь указала. Ну, кстати, я подозревал, что здесь что-то должно быть. Oh, shit. Дубак. Ага, решетка. Интересное решение. А, вентиляция, наверное. А это можно использовать? Нет. Здесь кто-то был. Опаньки. Ретард. Разрисованные стены. Вы что, наркоманы? Кто здесь шарахался? Oh, shit. So, found the mystery decorations? Все кончено. No decorations. Is everything okay? I found something. What? It's like someone built some kind of bedroom. Irving, you there? Of course, yeah. What bedroom? Tell me what you see. Okay. There's some windows drawn on the walls. Books. Sheet music. A pink bed. It's like a kid's room. No way. This place doesn't make sense. No one would live down here. Nicole, Nikki, I think you should get out of there now. Wait. There's got to be an explanation. Okay, that's it. Now I'm calling the head office in Billings. I'm telling them it's a code red emergency, so they'll have to... Jesus Christ, Irving. What? This is all Räйchel's stuff. Understand? It's her room, a replica. You don't know that. You can't know what her room looked like. Everything here reminds me of her. Let me look around. I'm sure I'll find an explanation. But my other hand's on the red phone. Keep it there, but don't make the call. I need to figure out what's going on here. Каким оборудованием, блядь? You know by any chance if Räйчel wore a retainer?
Maybe. There was an article saying they hadn't found it at the site of the suicide. I remember. She always made a horrible noise when she clipped it onto her palate with her tongue. What does Rachel's retainer have to do with anything? I found a box. It could be hers. Why should someone keep a 10-year-old retainer? Maybe they're not just keeping it. Maybe they're using it. The box is empty. No way. I can't... Let me go on. Что за ключ? Бред Крамб. Hey, can you hear me? Yes. We have to call someone. You have to get out of there right now. No. I found a key. It's from my old music box. The one in Leonard's room. I'm having a hard time following. If everything in here is Rachel's, then why is my music box's key here? I don't know and I don't want to know. Tell you what I think? Someone could have been in your room. It doesn't matter. How can you be so calm? If someone was in there, he's not here now. I need to grab the chance to figure out what the hell is going on, or went on, here. А, вентиляцию уже документировать не надо, да? Yes. Nicole, listen. I already know what you're gonna say, but please trust me. Get out of there. Please, you're not helping. You do realize you found the replica of a dead girl's bedroom. This is sick. This is The more things get freaky, bizarre, and painful, the more I need to figure out why all of this... We'll figure it out. With the sheriff. Once you're out of there... Ну, кстати, да, лучше шерифа подождать. Please, just... Listen, a bunch of strange things happened since I got here. Think about it. Phone calls on a dead line, old lipsticks that don't go bad. Leonard's notes where he says he saw a girl that's supposedly been dead for 10 years, and now this! All good reasons to get out of there. We both agree that saving your skin is top priority, right? I've looked over every inch of this place, and there's no one. If it's true, you realize what that means. What? What are you trying to tell me? Your father... He spent years in there. In total solitude. With the weight of his family and Rachel on his conscience. He wasn't the kind of guy to just let the past slide with a shrug. You know that too. I can't believe you said something like that. Think about it. That room could be an act of love. Distorted, even morbid, but in his eyes... How dare you! My father might have had a lot of weaknesses, but surely what you're saying... Leave out that he cheated on my mom. Leave out that he fell in love with a 16-year-old, but fucking hell, don't you dare even think that! He would never have built a fucking underground shrine for a dead person. Your father had changed in the end. You didn't spend time with him, but I met him, and I'm telling you. No! I don't give a shit about what you have to say. I just want you to know that... If you don't want to help discover the truth, don't call me. Ну, пошли откроем музыкальную шкатулку. Интересную комнатку мы нашли. Asshole. How dare you? You don't know shit. You don't know fuck. Finally, a bit of peace and quiet. It'll help me clear my head without those incessant phone calls. I'm not a fucking switchboard, for fuck's sake. Okay, let me piece things together. I just found out there's a room dedicated to Рэйчел Foster in my father's hotel. Maybe with items from her real room. Holy Jesus, that's freaky. Some people think she didn't commit suicide, and some even think she's still alive. I have to think it through. What concrete clues did I find? First thing, the phone call.
They said Рэйчел isn't dead. Then the lipstick from 10 years ago turns up, still good. And then my father's various notes where he says he still sees her. If that were true, it might explain the sighting by her friend here in the timberline. And now I find her retainer box, but no retainer. That room might not be a reconstruction. If Рэйчel didn't kill herself, Рэйчel could have lived here. But if she's still alive, why doesn't she tell her parents? Unless they're all in cahoots. No suicide, no timberline money. No, I'm just being paranoid. And then there'd be no reason for her to live in a fucking underground replica of her room. My key in the middle of Рэйчel's stuff. Is it a message? Where do I fit in? Are you trying to tell me something, Dad? My music box with the hockey player. I don't think I have the guts to hear that tune again. But I must. Да, что-то мне кажется, тут очень все запутано. Ну, она нам прояснила. Если Рэйчел жива, если это все правда, то она где-то здесь шарахается. Где эта хренота? Шкатулка. Так. Точно не здесь, Женек. Так, и не здесь. Стоп. Шкатулка в этом. Шкатулка в этом. Блять. В комнате Леонарда. Вот. Опачки. Музло заиграло. The 27th of December, 1983. The hockey finals at Missoula. Us against Cold Springs High. We won by sudden death after a 3-hour game, and I got the medal for the most number of face-offs won. According to the papers, that was the night Рэйчel killed herself. Coming home, Mom barely had the time to pull into the garage that I was already racing up to you, waving the medal in your face, Daddy. I was so happy. But you had other things on your mind, right? And you and Mom started fighting. Voices getting louder. That long silence when she comes down the stairs with the suitcases and Mrs. Bryce tries to stop her. Mom's car stays here, and we leave with my Uncle John's. I never found out what started that fight. Mom never wanted to talk about it. Are you trying to, Daddy? Услышали мы сейчас, что произошло в тот день, как они поссорились, как они разъехались. 9-й день. Поехали. Интересно, сколько всего дней в игре. 10, 11. О, запечатанная дверь. То есть нам сюда надо будет проникнуть или что? Нормально мы так просыпаемся в разных местах. I'm okay. I was dying on this chair. You're right. That room freaked me out. So, I looked around the entire hotel, and if there's still a chance of getting to the bottom of this story, then it's gotta be behind the locked door on the last floor, in the attic. That wing has been condemned for years. I know, I'll be careful. Okay. There are too many things that I took for granted. It's as if someone was putting pieces of my past in front of me to show them to me under another light. Who are you talking about, Nikki? Maybe it's my father.
In my music box, I found the medal I won the night Рэйчел died. Dad could have put it there, and if he did, there must be a reason. It all sounds insane. The night Рэйчел died. Maybe I have to start from there. I played in that really long hockey game. But what was going on in the meantime? You remember that night, Irving? I think I was at church with my family. Church. That night we had a mass for the poor here. We held one every year. As usual, Mom volunteered to take me to the game, but she was so busy with the soup kitchen that I was afraid she was going to be late. I remember while she ran around, she said she ordered me to close the mezzanine. You mean the intermediate floor above the reception? What's in there? A storeroom. Have you been up there? No, I'd forgotten all about it. I'd better take a look before moving on. Да в смысле, я уже везде был, если честно. Наркоманы. Какая нафиг кладовая. Думаю, стоит осмотреть мезонин. Все самое лучшее и интересное всегда находится где-то посередине. Так, давай-ка посмотрим, блядь. Мезонин, блядь. Вон он. В холле. Пошли в холл. Нахрен ты здесь проснулась? Чё это за хрень, блядь? Кстати, да, что-то нас... Чувачок этот давно не звонил нам. Блядь. Звуки какие-то посторонние. Так. Мезонин. Мезонин. Вот он, ёпта. Кладовая это. Посмотрим. Это еще что за хрень? Манекены. Я боюсь. Блять. Одни бабы, что ли? Я надеюсь, за это не забанят? Манекен. Это, блять. Это что за хрень он тут, блядь, нарисовал? Irving? Что за оккультизм? Ирвин. Hello? Can you hear me? I'm on the mezzanine, and it's a nightmare. There are mannequins everywhere. They're set up like in a scene. There's one with a hockey stick. Wait, what the fuck? That's my stick! If you're listening to me, whoever set up this representation, I think they want to tell me that Рэйчел was killed? But why my hockey stick? Hello? Hello? Oh God, why isn't he answering? Irving, I swear I'm not kidding. This is a huge deal. If you can hear me, it's time to make that phone call. Блять. Какие-то звуки. Может, просто там не ловит? Можно я выйду? О, да. Where are you, Nicole? It's about time. Did you hear my messages? How many По-моему, doors have you opened, Nicole? How many are still missing? что-то, походу, ее What батя doors are you говорит. talking about? Keep going. Hello? Hello, Irving. Понял, да? Тут какая-то шляпа происходит. Кто с ней сейчас говорил? Что скрывается за запертой дверью на втором этаже. А, так это на этой. Пошли. А как мне ее открыть? Так. Сюда, по-моему. Да. О! Так, минуточку.
Потушил чуть-чуть свет для большей атмосферности. Так, поехали. Первая фраза, когда сказали по телефону, очень похоже был на голос отца, мы его уже слышали. Чё это за хрень? Блядь, тут кто... Можно закрыть? Так спокойнее. Тут кто-то жил. Доказательства. Передатчик радиотелефона. Вот походу с этого телефона мне звонили, что ли, или чё? Чё здесь происходит? А. What does all this mean? That's a question I've asked myself many times. What does all this mean, Irving? How far do you want to push yourself? How much can you take? What? Every memory. Painstakingly gathered, every reconstructed piece, every little element retrieved from the dark. A photo, a hairband, a lipstick. It means remembering, Räйчел. That's what all this means. I didn't choose this path. I had to do it. What did you do, Irving? These walls ooze with memories. The memories get into the walls. Under the floorboards, they creep into the crawl spaces. You're not with FEMA. You... Jenkins... You never talked to him. Your boss, the phone call, all those weird events. You were behind all of them. Someone had to bring the last piece of the memory puzzle here. The most important one. You. Me? I... Your father wanted to keep you out of it. I convinced him that only you could resolve the equation, as he called it. I don't understand. How could you? Over the last few days, you got a little taste of what it means to dig around in the past, hunting for memories that scratched away behind every wall in the night. We did it for years, day after day after day. All lies. I have nothing against lies. I grew up around lies. But now it's time for the truth to come out. Finally. Who are you, really? I want to tell you a story. There was an invisible boy. Like everyone, he just wanted to run on the grass, ride a bike, swim in the lake in summer. But his father... Oh, his father had other plans for his soul. In his dark world made of silence and prayer, there shone only one star. His wonderful sister. A heavenly creature that spent hours telling him fairy tales in secret. She who told him what a free and strong man he would become one day. Räйчel? She was like that. Free and strong. At the time, I didn't understand her dyslexia. Or what retard meant. That's what they called her at school. But I could hear her cry. At night. I wanted to protect her. But I couldn't. One day, that beautiful, luminous creature met someone. A human being that saw her. For real. My dad. Yes. And I was the invisible witness of what happened. A love. Simply a love. Nothing more, nothing less. But that love was too much, and it would be punished. Who paid for this love, Nicole? Räйchel. Räйchel was... your sister. Now I remember you.
You were too caught up with your hatred for Räйčel to notice the innocent little kid that sometimes tagged along. Yes, it's true. I hated her. But I was just a jealous kid. Doesn't matter. Those days are over. How could I have forgotten you? I was raised to be forgotten. What do you want from me? The day my sister paid with her life for her love, we all died. We make up the history of the Timberline. It was a tragedy. But you... We all got frozen there, in that very moment. In that confined horizon of events. As you'll understand. As you've already begun to understand. For the first time in years, I depended on someone. And this is the result. You have to keep going. To get to where I wasn't able to go. You will be the new witness. You owe it to us. And you owe it to her. Охренеть. А куда он делся? Вот тачка. Делся-то он куда? Это Ирвин. Вот кассета Мэри Крисмас, которую он подрубал. Хо-хо-хокл. Он же здесь. Он здесь шарахался. Брат Рэйчел. Что делать-то? Давай посмотрим, что здесь такое. Снег. В ванном здесь снег топил или что? А, вот здесь снимки он проявлял. Угу. Интересно. Тут, блядь, маньячина. Что он, блядь, он маньяк. Окошек нет, кстати. Тут, блин, одубеешь. Можно фонарик? Ёпта. Это еще что за хрень? Ну-ка, давай-ка посмотрим. A few years have passed since I last used this old tape recorder. I think you were in elementary school. I imagine a testament should start in a poised manner. My dear Nicole, my favorite daughter, etc., etc. Poised, weighty, serious, irrevocable. I prefer asking you how you are. How are you, Nikki? You're probably tired. I can imagine. At this point of your journey, the marks and voices of this old hotel will have already whispered all their secrets. You've always been good at solving puzzles. In this, you surely resemble more your mother than me. Irving has always been convinced that you, only you, could surmount the fear and suffering that exuded from these hallways. We tried. We waited. We were terrified. We studied. We listened. We listened to her. But all the love in the world wasn't enough to decipher those muted vowels, those wide open eyes, those tears of light. In your time and space, in the here and now, I will no longer be with you. But it doesn't matter. Trust me, it doesn't. I have a new theory, Nikki. Love is and remains.
It is in the wood you stand on, in the walls that keep up this hotel, Who are you in talking the air about? we breathe. And sometimes it hates. It hates those who didn't allow it, those who cast it aside with indifference, and those who can't recognize it. Stars still emanate their light, even after collapsing, right? There's a lot of light here. There's light in death. I want to free myself of all this darkness. I can no longer see the stars. I'm tired of surviving in this limbo. So, how are you, Nikki? I'm good. I will be good. Figure out what Рэйчел is saying, Nikki. She's here. Все, конец. Должна понять, о чем говорит Рэйчел, она здесь. Вы чё, наркоманы? Убийца. Блин, нормально, тут все сделано. Ключ. Что за ключ? Что за ключ? Телескоп. Вся фигня. На Рэйчел похоже. Как вариант. Ирвину-то сейчас не набрать нифига. Так, вот я взял ключ. Внутри машины Клэр. Мне обратно идти. Вот это интересно. То есть отец нам оставил послание. Мы его сейчас прочитали. Только я так и не понял смысл. Мне нужно было сюда приходить. И куда делся Ирвин? Ирвин куда делся? Куда он, блядь, ушел? Героиня моя пришла, все разрулила. Только я так и не понял, что она тут разрулила. Очень все непонятно. По крайней мере, двусмысленно. Что? Блять. Козлы. Кондратий, хватит напоследок. О! Hello. Leonard was a very special man. His soul was big enough to love both you and Рэйчел. I knew my father's soul better than anyone. You were just a jealous kid. Don't you dare try to make me feel guilty. You don't... I just want you to get to the truth. So why Какой didn't you tell истина, me блядь? about the truth? Tell who? The Nicole who thought eating beans was the worst tragedy and couldn't wait to finish this business and run away, forgetting everything all over again? You don't know anything about what my mother and I went through. But you're different to when you got here. Now you can discover the truth, a truth that otherwise would have destroyed you. I didn't lie to you. I protected you. Listen, I'm sorry about Рэйчел. I hated her and I hated my father, but I never wanted it to end like that. I understand your pain, maybe better than anyone. Betrayal, shame, death. My family was destroyed, just like yours. How much longer does this pain have to last? It'll be over soon. What else is there to know? You want the truth. Well, I can't give it to you. I've already given you everything I could. Now you have to tie the pieces together. What does that mean? Your father always said we are the sum of the people we take with us, and you abandoned these people. Here, in this place. I refuse to keep listening to you. I just want to get out of here. I'm tired.
Me too. You're the only one who can give a finale to this story. It's time you open the last door. Чтобы разобраться в этой истории, тебе нужно открыть последнюю дверь. Ну, пошли к машине. Привычка. Опа. Это еще что такое? Что я взял-то? Про запас. Какую-то куртку. Тут можно что-то? Кстати, до этого она не открывалась. Тут вообще нажимать ничего нельзя было. Моя машина. А, ну там я был. Генераторный. И... Что в одеяле? Отмыть, отмыть, отмыть. В прачечную. Ну, пошли. Сюда, по-моему, да? Во. И... Вопрос. А чё там, блядь? А, все. В раковине, оказывается, можно было отмыть. Я почему-то думал, надо стиралку было запустить. Документировать. Это зубная фигня справа. How could I have forgotten? Что забыть? I saw everything. Что-то видела я. I was there. Николь. All the pieces were in front of my eyes. A kid's eyes. It was the same night as the hockey game in Missoula. Reverend Foster was so busy with the preparations of the meals for the giving to the poor at the Timberline Church. And my mother, Claire, said that we would get back from the game in time for the distribution. She convinced my father to help the Reverend, and he'd come with his whole family. You and Рэйчел. Yeah. I remember it like it was yesterday. I couldn't find my stick. I panicked and I went down to the garage. Claire was there, red in the face. Her look. Her look? It was just a fleeting feeling. That's why I erased it from my memory. I had to erase it, understand? What was in her look? It just wasn't her. It was like a frightful creature. A disturbed, dangerous animal. I've never seen her like that before or after. Not even on her deathbed. And then she put her hands on her hips, exhausted. She smiled. And there she was again, my mom. I thought it must have just been the impression of a moment. I had the finals against Cold Springs High awaiting me. I climbed in the car, throwing my bag into the back seat. My hockey stick was there. Claire said she'd cleaned it. She'd cleaned it. Go on. No, I don't. Go on! We got there on time and I played. Best game of my life. And the last. Claire was on the bleachers encouraging me and cheering.
and then I lost sight of her. For 2 whole periods, I think. And later, when I asked, she said she'd moved because Marty O'Donegal's father was getting on her nerves. But it wasn't true. Just enough time to go back to the car. Don't say it. Irving, don't say it. Don't say a thing. I don't... I traveled all the way with Rachel's body and the baby she carried inside of her in the trunk, rolled in the blanket. God, oh my God. She killed Рэйчел. Thank you, Nikki. Офигеть. You've had your revenge. I hope all this gives you the peace you were looking for. I wanted you to help me uncover the truth. You're saying you didn't know that Claire... I was only a kid. Plus, she never wanted me to get to the bottom of it. Рэйчел is here? You know, I think she's still protecting me. But I'm grown up now. Now, we can all be reunited at last. What? Wait, where are you going? Listen, we can work things out. What happened is terrible, but all the main players in this story are dead. Get it? Dead. We are still alive. We're alive. Me, you, we didn't do anything. That's exactly what we did wrong, Nicole. We didn't do anything. It's beautiful here. Рэйчел told me about it so many times, but I never thought it was so beautiful. What? Irving, where are you? It's white as far as the eye can see, beyond the mountains. You left the hotel? But it's too cold. You'll die out there. Irving, please. I've lived in the dark for years. You freed me. And now I can finally rest in the light. I can... and go back to her. Don't go. You can't. Don't leave me, too. We have our drink. It's not a goodbye, my tough, pragmatic, stubborn Nikki. We'll meet again. Another time. Beyond this horizon of events. Everything is... Irving? Irving? I don't want to stay alone here. Everything seems to be becoming dark. I'm scared. Who's there? Это еще кто? Смотри, что получилось. Рэйчел? Is that you? Мать нашей героини убила Рэйчел и спрятала труп в багажнике своей машины в одеяле. Что мы, собственно, сейчас и узнали. Ирвин докопался до правды, узнал, что случилось, ну и решил покончить с собой. Зашибись. А мне что делать? Мы взяли вот эти брекеты снаряжения. Так,
А при чем здесь вот эта выхлопная труба, что ли, заведена? Николь. Yes? Nicole, it's me, Jenkins, the attorney. Finally, I can get through. You don't know how many times I've tried. I can't hear you. The connection's bad. How are you? I was really worried about the storm. I'm good. Great. I'm glad. You're sure you... Listen, I don't want to sell the hotel anymore. What? Damned interference. I didn't catch you. What'd you say? I don't want to sell the hotel anymore. You've been really nice. Your job is done. Thanks. Oh, well, I see. Well, you're the owner, and you got every right to decide. But maybe we should talk about it in person. I want to understand. This kind of decision... I'm back home, and I have to stay here. Forever. Wait a sec, let's talk. There's also my fee. Зашибись, позвонил Дженкинс. You know, Mom, I was thinking about going to the lake. Remember where we went with Uncle John last year? Daddy and I started talking about the stars. You can't see them during the day, but they're always there. You feel like it? I would so like it. And we can have dinner at Doc Smith's diner on the bank. Рэйчел and Irving could come with us? What do you think? It would be so nice to be all together. Mom, Dad, it would be so nice. Да ну нет. Wait, I did all that you asked me. Stop it, please. Anger shouldn't rule our life. You said that. I'm scared. I don't want to die. It's getting dark. I can't see the light. I'll stay here with you, Daddy. Mom, we'll bring back the timberline to its fortune together. We will be happy again, all together. Yes. Like a whole family. No more anger. Just love. Зашибись. Это, ну, короче, как обычно. Супер позитивный конец. В тех тонах, что все кончено. Всему капец. Короче, неоднозначный финал. Довели деваху. Она все выяснила. В итоге оказалось, что ее мать убила эту Рэйчел. Ирвин захотел это узнать. Позвал нас как раз. Провел нас по всем точкам. Наша главная героиня все разгадала, все у нее получилось. Ирвин покончил жизнь самоубийством, и финальная сцена показала, что мы, возможно, тоже, наша героиня покончила жизнь самоубийством. Но либо, как она сказала, я же выключил, я не дал ей покончить жизнь самоубийством, но она пыталась. И на что она сказала в финальной фразе, что вернет былую славу этой гостиницы во имя, так сказать, любви ее родителей между собой и ее к ее родителям. Вот такая вот игрушка получилась. Грустная, стрёмный финал. Кстати, в самом конце был страшный момент с этими дверьми,
Если бы было больше страшных моментов, но это был бы другой жанр совсем. Ладно. Я ее прошел. В принципе, я не жалею, было приятно смотреть, следить за всей этой цепочкой. Жалко, Ирвина не удалось увидеть. Ну, ничего страшного. Всем спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, приходите еще. Всем пока.